die middelpuntstelling, the midpoint theorem, die lynsegment wat die middelpunte van twee sye van 'n driehoek verbind, so met ander woorde, die lynsegment wat die middelpunt van twee lyne verbind, is ewewydig aan die derde sy en gelyk aan die helfte van sy derde sy. So met ander woorde, hierdie ouetjie is die helfte van hierdie sy en hy is parallel, hy is ewewydig. The line joining the two midpoints, so if that's the line, that's the midpoint, and that's the line, then that's the midpoint, so that line joins the two midpoints of the two lines, two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to a half of this one. So if this one was 1, that one would be half the length of the third side. This is called the midpoint theorem. In other words, AD is equal to BD. AD is gelyk aan BD en AE is gelyk aan EC. As dit vir jou so gegee is, dan kan jy aflei dat die twee lyne parallel is en dat daai een die helfte is van hierdie een. If those two sides are given to you that they are the same length as each other, then you can go and make an assumption that this line and this line is parallel and this line is half the size of that one. Voorbeeld 1, example 1. In driehoek ABC is AD gelyk aan BD. So hierdie ouetjie en hierdie ouetjie is gelyk. Hulle sê ook vir ons AE is gelyk aan EC. In this triangle ABC, AD is the same length as DB. And AE is the same length as EC. Hulle gee ook vir ons hierdie lengte, 32 vir BC. Side BC is 32 centimeters long. Now they want us to determine the length of DE. Hulle wil ons met die lengte van DE bereken. Ons doen dit soos volg. In driehoek ABC is, in triangle ABC is, AD equal to DB. Hulle gee dit vir jou hierso. It's given here. AE equal to CE. Dis klaar gegee. So jy moet dit gaan neerskryf, dis dalk vir jou punte werd. En daarna, because we know the midpoint theorem, ons ken die middelpuntstelling, kan jy gaan sê, this or therefore, DE is equal to half of BC. And we know what BC is, so DE is gelyk aan 32 gedeel deur 2 en dit is 16. It is 16 centimeters. Moet een ding net nie vergeet nie, want dan gaan jy jou punte verloor. As jy moet hierso skryf, you have to write here what is your reason. And your reason is middelpuntstelling or midpoint theorem. Example 2. Voorbeeld 2. Let's go read the instructions. Kom ons lees die inligting of die wat hulle van jou verwag. In driehoek ABC, in triangle ABC, is AB, that whole one, 8 millimeters. And write it down for yourself. 8 millimeters, and it's the whole one. And AC is 5 millimeters. So this whole one is 5 millimeters. They also say that D is a point on AB. D is 'n punt op AB, sodat AD 4 millimeter is. E
is a point on AC to make sure that DE is parallel, that one, to BC. Hy is parallel aan mekaar. Nou wil hulle hê, bepaal die lengte van DE, daai een daar, en van AE, daai enetjie daar. Goed, ons gaan soos volg te werk gaan. We'll do the following. AD over AB, the whole line, is equal to AE over AC. How can I say that? The line DE is parallel to BC. And it was given to you there, see? So you just write, line parallel aan een sy van driehoek. DE is parallel aan BC. Jy moet dit neerskryf vir jou punt. Dus kan jy nou gaan en vervang die waardes wat jy het. You replace the values you've got. AD is 4. AB is 8. AE, we don't know, that's what we need. And AC is 5. Now you cross multiply. 8 times AE is 8AE. 4 times 5 is 20. Nou, om AE alleen te kry, deel jy met die getal voor hom. Al twee kante. So AE is 2,5. So, now in the question, we've already done AE. We still need to go and figure out what is the length of DE. Ons moet nog steeds DE se lengte uitwerk. Ons weet, volgens die inligting wat vir ons gegee is, BC is 8 cm. So nou gaan sê jy, omdat AD gelyk is aan BD en AE gelyk is aan EC, and why do I say that? AB is equal to 8 millimeters and AD is equal to 4 millimeters. BD also equals 4 millimeters. And I know 2AE and EC are equal. En hoe weet ek dit? Die evenredigheidsstelling. The proportion theory. Theorem. DE is parallel to BC. Dus kan ek gaan sê, DE is gelyk aan BC divided by 2. Middelpuntstelling. Midpoint theorem. So DE is gelyk aan 8 gedeel deur 2 and that is equal to 4. Voorbeeld 3, example 3. In triangle ABC, find X and Y. Determine X and Y. Here's X and here's Y. Nou, hulle gee nie vir jou enige inligting oor hierdie ding nie. All the info on this triangle is drawn for you in the sketch. They say to you AC is 6, but these two sides are equal. They say to you BC is also 8 centimeters, and these two are equal. They tell you this is a 90-degree angle. You've now got to use this to find the lengths.
Moenie julle blind staar teen die twee teorieë waarmee ons op die oomblik werk nie. Onthou alles wat jy al in jou lewe geleer het, kan jy nog steeds gebruik. Nothing that you've learned in the past doesn't count anymore. You still use it. So if you look at this, it's going to be very difficult to prove a few things. But we know from the sketch that this side and this side are equal. Die skets sê baie duidelik vir ons dat hierdie twee sye gelyk is. En die skets sê baie duidelik vir ons dat hierdie 'n reghoekige driehoek is. It's a right-angled triangle. Nou, as hulle so is, dan weet jy mos dat jy vir Pythagoras iewers hier sal kan gebruik. You could easily use Pythagoras somewhere here. Now, if you've got that side and you've got that side, and they meet here by the 90-degree angle little block, hier by die 90 grade blokkie. Nou sal jy onthou, ek sê altyd vir jou, hier is eintlik 'n koppietjie met lang haartjies, en hierdie is 'n armpie en daai is 'n armpie. And it holds onto the two short sides. The side that's across from the 90-degree angle block is your long side. Now you know that the short side is equal, two short sides squared is equal to the long side square. So kom ons begin nou hier aan die buitekant te werk. Hierdie y kwadraatjie sal gelyk wees aan hierdie kant kwadreer plus die kant kwadreer. Kom ons skryf dit. Y kwadraat is gelyk aan 6 kwadraat plus 8 kwadraat. Now 6 squared is 36 plus 64. As jy hulle bymekaar tel, is dit 100. So y kwadraat is 100. Dan gaan y mos gelyk wees aan die vierkantswortel van 100. En dit is 10. So ons kan sê y is gelyk aan 10. Y is equal to 10 centimeters. Now, x, we know that x is equal to y divided by 2. Hoe weet ons dit? X is gelyk aan y gedeel deur 2, omdat die middelpuntstelling is, al twee kante die sye is ewe lank waar hy gesny word deur die x-lyn. Met ander woorde, hierdie een en die een is ewe lank, en daai een en daai een is ewe lank. Because these two are the same lengths, this one is half that one's length. Midpoint theorem, middelpunt stelling. Midpoint theorem. Therefore, x is equal to 10 divided by 2. So x gaan gelyk wees aan 5 centimeter.